Therwan Saranai. Welcome to Piriven English program. Piriven English. Now in Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow a textbook named Piriven English. Lanka Piriven වල Piriven English කියන textbook grade 1 2 3 4 5 මේ විදිහට පොත් මාලාව follow කරනවා නේද? So therefore we help you all. So under that, by now I have completed discussing grade 1 and grade 2. මම මේ වෙනකොට grade 1 grade 2 textbook එකේ සියලුම පාඩම් ටික ඉතාමත්ම සරලව I explain even in Sinhala everything. හැමදාම සිංහලෙන් for everybody to understand. I have explained. I told you how to do those activities. The activities කොහොමද කරන්නේ? අපි එකකින් කොහොමද how can we improve our spoken side, spoken English? කොහොමද improve කරගන්නේ? We discuss all those things. Just before this video, I did grade 3, unit 3. I finished unit 1, 2 and 3 also. In that unit, you learnt very important things like to make a public speaking. ප්‍රසිද්ධ හොඳ කතාවක් කරන්නේ කොහොමද? අවසර ගන්නේ කොහොමද? Everything we discussed. I hope that you all practiced them and did in front of your class. පන්ති ඉස්සරහ නැත්නම් උදේ රැස්වීමේදී ගිහිල්ලා මේ වගේ කතාවක් එහෙම කරලා පුරුදු ඇති. Now today my focus is from that point onward. Unit 3 we completed. Now we have come to grade 3 Piriven English unit 4. Unit 4 na දැන් අපි ආවේ. SIL program very important one. අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේනින් වහන්සේලාට ඉතාමත් වැදගත්. අපි SIL program එකක් කරනකොට අවශ්‍ය වෙන වචන කියන දේවල් ගොඩාක් දේවල් මේකින් මේ unit එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් very important unit. Let's see what we are going to learn with that, right? එහෙනම් වැදගත් unit එකක් අපි බලමු මේකේ මොනවද අපිට මේකත් එක්ක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. SIL program. Those who subdue their mind are free from the bond of Mara. චිත්තවග්ගව කියලා කියවෙන කියමනක්. A saying. What is it? Those who subdue their mind. Subdue. That means control. හිත පාලනය කරගත්ත කෙනා free from the bond of Mara. මාරයාගේ බැඳීම් වලින් free. නිදහස්. කවුද? If you can control your mind. සිත පාලනය කරගත් තැනැත්තා මාරයාගේ බැඳීම් වලින් නිදහස්. A free man. නිදහස් පුද්ගලෙක් වෙන්න පුළුවන්. It's a wonderful saying, no? අපේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු වදන් ඒ අනුව අපි ගියොත් මෙන්න මේවා. So then it is giving a wonderful message to us. ඒකෙන් අපිට හොඳ message එකක් දෙනවා. If you ponder, if you think deeply about this, මේ ගැන ගැඹුරුව හිතුවොත් අපිට ගොඩාක් දේවල් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. So these things are very important. මේ වගේ කියමන් මතක තියාගන්න. Because they are important for you in your future. In your future, ඔබේ අනාගතයේදී ධර්ම දේශනාවක් එහෙම කරන්න යනකොට so මේ වගේ ඒවා very important. So we have practiced how to do that in English. How to do a sermon. ඉංග්‍රීසියෙන් ධර්ම දේශනාවක් එහෙම අනාගතයේ කරන්න වෙනවන්නේ කරන්න අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන් කරන්න ඕනි. ඒක තමයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ නේද? ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ වගේ කියමන් ගොඩක් වැදගත්. මේ අවස්ථාවේ at this moment itself try to remember it. මේ මොහොතේ මේක මතක තියාගන්න. And tell it several times today. දැන් මේක බැලුවා මේක අද මතක තියාගත්ත දවසේ හිතෙන් හරි කීප වතාවක් කියන්න. Then you won't forget it. එතකොට අමතක වෙන්නේ නැහැ. Right. Now look at the picture. Very beautiful picture, isn't it? ලස්සන පින්තූරයක්. There's a monk. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා දේශනාවක් කරනවා and small children observing SIL. පොඩි ළමයි ඒ වගේම some adults are also there.
වැඩි හිටියොත් සිල් සමාදන් වෙන ලස්සන පින්තූරයක් නේද? That's why SIL program. Right. It's a beautiful picture. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ මොනවද අපිට ඊළඟට කියවන්න තියෙන්නේ කියලා. Let's meditate. What's meditate? මොකක්ද meditate කියන්නේ? Meditate. Meditate. Now you understood, no? Meditating. You sit like this and right. Without telling the meaning, I think you can understand. It is a poor day. Pavara and all his friends have observed SIL. You can understand. It's a poor day. Poor day ka Pavara. It's a name of a boy. Boy කෙනෙක්ගේ නමක්. And his friends ඔහුගේ මිතුරෝ have observed SIL. Observed. SIL සමාදන් වෙලා. Observed SIL. Observed කිව්වම past tense. SIL සමාදන් වෙලා පවර සහ එයාගේ මිතුරෝ. Now they are listening to a sermon at the preaching hall. Now they are listening. ඇහුම්කන් දෙනවා to a sermon. දේශනාවකට preaching hall. Preaching hall එකේ බණශාලාවේ දේශනාව කරන right අපි අර පින්තූරේ දැක්කේ. Now this is what they are now talking, right? Venerable Mangala හාමුදුරුවෝ තමයි ඔන්න today I'll speak about meditation. Today අද I'll speak about meditation. මම meditation ගැන කතා කරන්නම්. Meditation භාවනාව. First, tell me, do you know what meditation is? Do you know what meditation is? ඔබ දන්නවද මොකක්ද මේ භාවනාව කියන්නේ කියලා? Then power. I think it's about breathing. එතකොට හාමුදුරුවෝ අහපු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? භාවනාව කියන්නේ කුමක්ද? Do you know what meditation is? හාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්නේ. එතකොට power කියනවා I think මම හිතන්නේ it's about breathing. Breathing හුස්ම ගැනීම. හුස්ම ගැනීම ගන්න තමයි meditation කියන්නේ. That is his understanding. Power දන්න දේ කිව්වා. I think it's about breathing. එතකොට Venerable Mangala කියනවා well, do you have any other ideas? Well, හොඳයි. Do you have any other idea? වෙන මොනවත් හරි අදහස් තියනවද? දැන් ඔක්කොගෙම අහනවා. එතකොට ඉසුරු කියනවා Venerable sir, it's a skill. ඒක skill එකක්, කුශලතාවයක්. Gained through practice. Gained means get. ලබා ගන්නවා. Through practice. Practice කිරීම තුළින් ලබා ගන්නා කුශලතාවයක්. පුහුණුව තුළින් ලබා ගන්නා කුශලතාවයක් කියලා. That is Isuru's idea. Good. Anyway, now they tell whatever that they know, they understand. ගොල්ලෝ දන්න දේ කියනවා. හරි හෝ වැරදි. That's a good quality anyway. Now, it's a discussion anyway. Then Venerable Mangala. A good attempt. Good attempt. Attempt means try. Learn these synonyms. Synonyms කියන්නේ සමාන පද ඒවත් ඉගෙන ගන්න. Attempt කියන්නේ try. උත්සාහයක් කියන එක. Good attempt. හොඳ උත්සාහයක්. In brief. Brief කියන්නේ කෙටියෙන්. It's the process of developing the mind. It's a process of developing the mind. Process. Developing the mind. Develop means සංවර්ධනය කරනවා, වැඩි දියුණු කරනවා. Mind, මනස සංවර්ධනය කිරීමේ, දියුණු කිරීමේ process එකක්. මාර්ගයක්. එක වැඩ මාලාවක්. තමයි මොකද්ද? Mind. මනස දියුණු කිරීමේ process එක තමයි meditation කියන්නේ. භාවනාව කියන්නේ. Then Daham, Venerable sir, හාමුදුරුවනේ, how should we start meditation? How should we start meditation? අපි කොහොමද
meditation පටන් ගන්නෙ භාවනාව පටන් ගන්නෙ ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද? A question from Daham. Then Venerable Mangala අපේ මංගල හාමුදුරුවෝ කියනවා first පළමුව focus your mind on what you do in your daily life. Focus your mind. ඔබේ මනස අරමුණු කරගන්න on what you do. ඔබ කරන දේ ගැන. What you do in your daily life. Daily life. එදිනෙදා ජීවිතේ අපි යමක් කරනවා නම් ඒ කරන දේ ගැන විතරක් මනස තියාගන්න. වෙන ඒවා හිතන්නේ නැතුව. Normally our mind is like that, isn't it? අපි පන්තිදී අපේ මනස එමනේ. පන්ති ගුරුවරයා උගන්වනවා අපේ මනස වෙන කොහේ හරි නේද? එක්ක දාන ශාලාවේ. එහෙම නැත්නම් පීඨනියක නේද? එක්ක ගෙදර. එක එක තැන් වලට මනස දුවනවා. එහෙම දුවන්න දෙන්නේ නැතුව if you can focus to everything what you do ඔබ වෙලෙ කරන මේ මොහොතේ කරන දෙයට හිත සම්පූර්ණ යොමු කරන්න පුළුවන්. That is the first step. ඒක තමයි පළවෙනි මේ හාමුදුරුවෝ අපිට දේශනා කරන්නේ. For example, ඔන්න උදාහරණයකුත් දෙනවා ඒකට. When you walk ඔබ ඇවිදගෙන යනකොට you count your steps. When you walk you count your step. ඇවිදිනකොට තමන් තවන පියවරවල් ගණන් කරන්න. 1 2 3. එතකොට අපේ හිත අපේ ක්‍රියාවත් එක්ක බැඳිලා වෙන කොහේවත් යන්නේ. Right? So that is concentration. එක දෙයකට හිත යොමු කිරීම. After some time, ටික වේලාවකට පසු you can fully concentrate your mind. You can fully concentrate your mind. ඔබේ මනස සම්පූර්ණයෙන් මේකට concentrate කරන්න පුළුවන්. ඒකට යොමු කරන්න පුළුවන්. එහෙම යන්නේ නැතු වෙන්නේ. You just start with counting steps. අපි තේන පියවරල් ගණන් කිරීමෙන් පටන් ගත්තේ. ටික වෙලාවක් යනකොට මෙන් පුරුදු වෙනකොට fully you can concentrate on what you do. ඔබ කරන දේට විතරක් හිත යොමු කරගෙන ඒ දේ නිවැරදිව කරන්න පුළුවන්. That's a good advice. හොඳ අවවාදයක් නේද? But when we walk අපි ඇවිදිනකොට එහෙම නෙමෙයි නේද? අපි ඇවිදිනවා වටපිට බලනවා. ඉතින් එහෙම හැපෙනවා වැටෙනවා නේද? ඔක්කොම වෙන්නේ. But if we concentrate, if we keep our mind with our action, අපි ශරීරයෙන් කරන ක්‍රියාවත් සමග මනස තියාගත්තොත් අපිට අනතුරු වෙනවත් අඩුයි. අපේ මනස වෙන තැන්වල දුවනවා. ශරීරය වෙන දේවල් කරනවා. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ගොඩක් අනතුරු වෙන්නේ. It's a good advice given by Venerable Mangala. Mangala හාමුදුරුවෝ දුන්න හොඳ අවවාදයක්. Then you fully concentrate your mind. Then power අහනවා. Venerable sir, I think meditation helps us to pacify our mind. හාමුදුරුවනේ, I think මං හිතනවා meditation helps us. භාවනාව helps us. අපට උදව් වෙනවා to pacify our mind. අපේ මනස සංසුන් කරගන්න, සුවපත් කරගන්න. ඒ අදහස කවුද? power. එතකොට Venerable Mangala කියනවා yes of course. ඔව් සත්තකින්ම. ඒ කැලි මතක තියාගන්න. අපි කතා කරනකොට අවශ්‍ය වෙනවා right? Yes of course. Shall we meditate for a while and see how it works? ඔව් සත්තකින්ම. Shall we meditate? අපි භාවනා කරමුද? For a while. කිටි වෙලාවක්. ටික වෙලාවක් for a while. මොහොතක්. And see how it works. බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. Now he is inviting others to start meditating. Meditate කරන්න එහෙනම් ආරාධනා කරනවා. Then power says really ඇත්තටම it would be much wonderful. ඒක උනම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙනම් එයා meditate කරන්න ඕන දැන් කැමති වෙනවා. It's a wonderful dialogue, isn't it? Then there are some questions, right? So then anyway
this dialogue, as it is a dialogue, now let's read it. Now you know the meaning. තේරුම දන්නවා. එහෙනම් මේ අදහස, මේ තේරුම දැන් ප්‍රශ්න අහනවා, උත්තර දෙනවා ඒ විදියට. Now when you ask a question and when you answer, the way you speak, the tone of your speech, ඔබ කතා කරන ස්වරූපය, ශෛලය, ශබ්දය වෙනස් නේද? ප්‍රශ්නිකෙදී උත්තරයකදී වෙනස්. එහෙනම් now you know whether it is a question or answer. දැන් තේරුමක් දන්නවා මේක ප්‍රශ්නයක්ද උත්තරයක්ද දන්නවා නේද? එහෙනම් ඒ tone එකෙන් you have to speak out. කතා කරන්න ඕනේ. අපි බලමු මම කියවනකොට read after me and practice it, right? Okay. Read after me. Today I'll speak about meditation. First, do you know what meditation is? I think it's about breathing. Well, do you have any other ideas? Venerable Sir, it's a skill gained through practice. A good attempt. In brief, it's the process of developing the mind. Venerable Sir, how should we start meditation? First, focus your mind on what you do in your daily life. For example, when you walk, you can count your steps. After some time, you can fully concentrate your mind. Venerable Sir, I think meditation helps us to pacify our mind. Yes, of course. Shall we meditate for a while and see how it works? Really, it would be much wonderful. Okay. Right, now you read it. Actually not reading but speaking out, right? කියවීම නෙමෙයි මේක කතා කරන විදිහටයි කරන්න ඕනේ. Because this is speaking. මේගොල්ලෝ මේ කතා කරනවානේ. Not reading නේද? එහෙනම් මේ කතා කරන විදිහට now you read it. Now what you have to do is you can practice this with your friend. Group එකක් හැදිලා එක්කෙනෙක් venerable මංගල, අනිත් එක්කෙනා පවර, අනිත් එක්කෙනා දහම්, ඒ විදිහට. Then looking at the book you can practice. පොත බලාගෙන කියන්න. තමන්ගේ කොට තමන් හයියෙන් කතා කරන්න. Then do it several times. කීපවතාවක් කරන්න. පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ චරිත මාරු කරගන්න. Then practice it several times. So when you do it 5 or 10 times, මේක 10 පාරක් විතර කරොත්, you will learn all these words and pronunciation and everything. 10 පාරක් විතර කරනකොට පළවෙනි පාරට කරාට වඩා 10 වෙනි පාරේදී හුඟක් සාර්ථකයි. හුඟක් හොඳයි. ඔබ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා වගේ කතා කරේ. Then try to do it without the book. පොත වහලා පැත්තකින් ඉඳලා පොත නැතුව කියන්න පුළුවන්ද බලන්න. මතක හිටිනවා අනිවාර්යයෙන්ම. Then do it without the book. පොත නැතුව practice කරන්න කීපවතාවක්. Then you can come in front of the class and act it out. මේක රංග දක්වන්න පන්ති ඉස්සරහා. Then you get the confidence, self-confidence. අපිට ආත්ම විශ්වාසයක් එනවා. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. So try to get that confidence, ඒ අදහස, ඒ මානසිකත්වය, that mentality. Please try to get it. Then English becomes very easy. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න හරිම ලේසි වෙනවා. Please try it. Okay? Now, then do it in the morning assembly. Morning assembly උදේ රැස්වීමේදී ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කරන්න. ඒ group එක ගිහිල්ලා. Everyone should try it, please. හැමෝම ඒකට උත්සාහ කරන්න. Now, let's try to answer the questions based on it. බලමු මේකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න. Answer the following questions. Where are Pavara and his friends?
where කොහෙද power and his friends power සහ ඔහුගේ යාළුවෝ කොහෙද ඉන්නේ අපිට ලේසියෙන්ම මේ මුලම තිබුණා නේද here it's a poor day power and his friends have observed Sil ඒගොල්ලෝ සිල් සමාදන් වෙලා now they are listening to a sermon at the preaching hall කොහෙද ඉන්නේ නංගියෝ at the preaching hall ධර්ම දේශනා කරන ශාලාවේ පන්සලේ කොහෙද ඒගොල්ලෝ පන්සලේ හරි පන්සලෙත් කොහෙද මෙන්න මේ බණ ශාලාවේ preaching hall so then we can write the answer where are power and his friends at the preaching hall so when you write the answer නිකම්ම preaching hall කියන්න එපා at the එකක් දාන්න because now sometimes when you if you practice එහෙම ලියන්න පුරුදු වුණොත් sometimes the answer that you write may not be correct for example මම උදාහරණයක් කියන්නම් now pen ඔන්න මේසෙ උඩ තිබ්බා කියමුකෝ where is the pen පෑනකෝ කොහෙද තියෙන්නේ මම කියනවා the pen is the table where is the pen table ගැලපෙන්නේ නැහැනේ නේද on කියන වචනේ එන්නම ඕනි on the table under the table near the table ඒ වචනේ එන්න ඕනි දැන් බලන්න pen where is the pen answer pocket ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද in the pocket කිව්වොත් තමයි නිවැරදිම උත්තරේ එන්නේ අන්න ඒ වගේ so sometimes when children write answers දැන් ඡේදයක් කියවලා එහෙම උත්තර ලියනකොට මෙන්න මේ වැරද්ද අපි ගොඩාක් වෙලාවට දකින්න ළමයින්ගේ ඒ වගේ උත්තර ලියුවහම පැහැදිලි නෑ you won't get marks ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ සමහර අවස්ථාවල therefore practice writing the correct answer where is the pen in the pocket on the table නිකම්ම table නෙමෙයි pocket නෙමෙයි so in that way here at the preaching hall is better right next question what are they doing මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ what are they doing අපිට ඒක මෙතන තිබුණ උත්තරේ මේ තියෙන්නේ what are they observe now they are listening to a sermon what are they doing listening to a sermon listening to a sermon what are they doing they are listening to a sermon listening to a sermon right let's see the next question question number 3 what is the topic of their discussion මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කතා කරන මාතෘකාව බලන්න මෙතනදී හාමුදුරුවෝ මෙතනදී මුලදීම කිව්වා today I'll speak about meditation then what is the topic මාතෘකාව මොකද්ද දැන් කතා කරන්න යන්නේ මම I'll speak මම කතා කරන්නම් about meditation භාවනාව ගැන කියලා කියන මාතෘකාව මොකද්ද meditation then we can write the answer as meditation what is the topic meditation question number 4 what is meditation කියන්නේ මොකක්ද දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අහුවා හාමුදුරුවෝ එතකොට ළමයි දෙන්නෙක් උත්තර දුන්නා ඒගොල්ලන්ට තේරෙන විදියට නේද බලන්න මෙන්න මෙතන do you now tell me
Do you know what meditation is? ඔබ දන්නවද meditation කියන්නේ මොකක්ද කියලා? එතකොට power කිව්වා I think it's about breathing. මං හිතන්නේ ඒක හුස්ම ගැනීම ගැන මොකක් හරි එකක්. Right? යාට තියෙන අත්දැකීම වෙන්න ඕනේ. එතකොට venerable මංගල do you have any other idea? වෙන මොනවා හරි අදහස් තියනවද? එතකොට තව කෙනෙක් කිව්වා venerable sir it's a skill gained through practice. ප්‍රැක්ටිස් කිරීම තුළින් ලබා ගන්න ස්කිල් එකක් කුශලතාවයක් කිව්වා. එතකොට very good attempt. හොඳට හාමුදුරුවෝ හොඳ උත්සාහයක්. In brief කෙටියෙන් කියනවා නෝන්න it's the process of developing the mind. අන්න හාමුදුරුවෝ කෙටියෙන්ම කිව්වා මොකද්ද භාවනාව කියන්නේ කියලා. දැන් ළමයි දෙන්නෙක් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස කිව්වා. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ ඒක කෙටියෙන්ම සරලව ඒ අදහස ප්‍රකාශය මොකද්ද භාවනාව කියන්නේ. What is it? It's the process of developing the mind. It's the process of developing the mind. It's the process of developing the mind. Then what is meditation? It is the process of developing the mind. Next question. How can you start meditating? කොහොමද meditating පටන් ගන්නෙ? මෙතනදී එකක් කිව්වා. Right. How can you, venerable sir, how should we start meditation? Meditation ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද? එන්න හාමුදුරුවෝ කිව්වා first focus your mind on what you do in your daily life. ඔන්න start කරන්න විදිය. භාවනාව පටන් ගන්න ලේසිම ක්‍රමය. First focus your mind. ඔබේ මනස යොමු කරන්න. On what you do. ඔබ කරන දේට. In your daily life. එදිනදා ජීවිතේදී. So that is the start. First focus your mind. Then how can we start meditating? First focus your mind. Now what's it? First focus your mind on what you do in your daily activities. Focus your mind on what you do. On what you do in your daily activities. Daily activities or daily life neither. What is said? බලමුකද්ද කිව්වේ? Daily life. Focus your mind on what you do in your daily life. We can daily activities or we'll say daily life. Daily life. Focus your mind on what you do in your daily life. Right. So those are the 5 questions and the answers. Right. Before going to that one, we can do many other things with this dialogue. අපි ඊළඟ activity එකට යන්න කලින් මේ dialogue එකකින් අපිට තවත් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. For you to improve your spoken skill.
කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ආසයි නේද? අන්න ඒකට මේකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බලමු මොනවද කියලා. බලන්න මෙන්න මේ ටික. Today I'll speak about meditation. Now වහන්සේලාත් පොඩි ධර්ම සාකච්ඡාවල් එහෙම කරනකොට ඔන්න මේක ඕනි වෙනවා. තමන් එහෙනම් මුලින්ම කියන today I'll speak about මම කතා කරන්නම් කියලා මාතෘකාව කියන්න. About meditation. About කියලා තමන් කතා කරන්න යන මාතෘකාව කියන්න. Very simple. First, tell me, do you know what meditation is? ඔයාලා දන්නවද meditation නැත්නම් භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා? එතකොට මෙතන තමන්ගේ මාතෘකාව ගැන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් එතකොට. Right? Meditation, not only meditation, you can ask about anything. Do you know what කියලා තමන්ගේ මාතෘකාව කියලා එහෙම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Do you know what observing seal is? Seal සමාදන් වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවද? Right? Do you know what කියලා ඒ මාතෘකාව කියලා එහෙම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Next one, I think it's about breathing. දැන් මෙන්න මේ කොටසින් තමන්ගේ අදහස කියන්න පුළුවන්. I think it's about. I think it's about. මං හිතන්නේ ඒක මෙන්න මේ ගැන. මේක වෙනත් දේවල් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. I think he will come tomorrow. මං හිතන්නේ යා හෙට එයි. I think it's going to rain. I think the teacher is absent today. මං හිතන්නේ teacher is absent. මේ කැලල ගොඩක් තැන් වලට ගන්න පුළුවන්. I think මං හිතන්නේ කියන එක. Remember that, right? Next one. Well, do you have any other ideas? Making. හොඳයි. වෙන මොන හරි අදහස් තියනවද? ඔන්න අහන ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා, right? Well, do you have any other ideas? Right. And මේකට අපිට වෙනත් ඒවා දාන්න පුළුවන්. Well, do you have කියලා මේ any other ideas වෙනවට වෙන ඒවා කියන්න පුළුවන්. Well, do you have an English period today? Well, do you have the textbook with you now? ඔයාලා ගාවද textbook තියනවද? Well, do you like meditation? ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කැමතිද meditation ගැන? මෙතනට අපිට වෙන ඒවා දාලා වෙන ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ඒවා මේක අරගෙන තව ලියන්න ගොඩක්. ඊට සමාන ඒවා. Well, do you have කියලා වෙනත් ඒවා දාන්න. Well, do you have a red pen? හොඳයි. ඔයා ගාව රතු පැනක් තියනවද? Well, do you like වෙන ඒවා දාන්න පුළුවන්. Do you like to go on a trip? ට්‍රිප් එකක් යන්න කැමතිද? බලන්න මේකෙන් ගොඩාක් දේවල් අපිට එදිනෙදා කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන වෙනවා තියෙනවා. මේ හැම එකම මම මේ පෙන්නන ඒවා ගැන තව අඩු ගානේ 5ක් 10ක්වත් ලියන්න. So when you write like that, that pattern comes to your mind, head, brain. එතකොට එහෙම ලියනකොට එක වගේම විවිධ ඒවා ඒක ඔළුවට එනවා මතකේ රැඳෙනවා. එතකොට කතා කරගන්න හරි ලේසියි. ඊට පස්සේ පන්තියේදී මේ වගේව කතා කරන්න. So automatically you will start speaking in English in your classroom. So when everybody does, හැමෝම මේ දේ කරනකොට it is not a new thing. අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. කවුරුවත් hina වෙන්නේ නැහැ. Don't worry about if somebody else laugh at you. කවුරු හරි hina වුණාට ගණන් ගන්න එපා. You do your work. We should be shy to do wrong things or bad things. නරක දේවල් වැරදි වැඩ කරන්න තමයි අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නේද? This is for us to improve our knowledge. For us to learn. අපි ඉගෙන ගන්නනේ මේ උත්සාහ කරන්නේ. English වල එහෙම mistake කමක් නැහැ. Start speaking. මේවයි මේ dialogues වලින් මේ වගේ පුංචි කෑලි අරන් කතා කරන්න. Look at the next one. Venerable sir. It's a skill gained through practice. ඒක practice එක තුලින් ලබා ගන්න skill එකක්.
අපිට මේකිනුත් ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. Venerable sir, it's a skill. ඒක skill එකක්. It's a car. ඒක කාර් එකක්. It's a bus. It's a book. It's a tree. අපි සරල පුංචි දේවල්. පොඩි දේවල් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ, right? Next one. A good attempt. හොඳ උත්සාහයක්. Good try කියන එකට ඔන්න දැන් අලුත් වචනයක්. ඒකත් මතක තියාගන්න. Good attempt. In brief. ඒ කැලත් මතක තියාගන්න. In brief කියන්නේ කෙටියෙන්. සරලව. කෙටියෙන් කියනවා නම් it's the process of developing the mind. මනස දියුණු කිරීමේ මාර්ගය තමයි භාවනාව. Venerable sir, how should you start meditation? ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහන ලස්සන ක්‍රමයක්. How should we start meditation? අපි meditation පටන් ගන්නේ කොහොමද? Then we can. How should we? මෙන්න මේකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. How should we start meditation? අපි කොහොමද භාවනාව පටන් ගන්නේ? How should we do this work? අපි මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ? How should we go there? අපි කොහොමද එහෙ යන්නේ? How should we arrange the class? How should we arrange the main hall? අපි main hall එක පිළියෙල කරන්න ඕනි කොහොමද? ඔන්න ප්‍රශ්න අහන්න බලන්න. මේක අරගෙන මේ වගේ තව ගොඩාක් ලියන්න. Right? Then you will remember that pattern. Next one. First, focus your mind on what you do in your daily life. මේකෙන් පුළුවන් ගොඩේ focus your mind. මනස අරමුණු කරගන්න කරන දෙයට. For example, when you walk, you can count your steps. After some time, ටික වේලාවකට පසු මේ වගේ ඕනි වෙනවා. So when you describe something, මොනවා හරි විස්තර කරනකොට අපිට මේ වගේ ඕනි වෙනවා. මතක තියාගන්න. You can fully concentrate your mind. Ben Power, Venerable sir, හාමුදුරුවනේ, I think meditation helps us to pacify our mind. Right. අපිට මේකෙන් පුළුවන් I think meditation helps us. I think loud reading helps us to improve our pronunciation. ඒ වගේ අලුත් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. Yes of course. අන්න මේක ගොඩක් ඕනේ නෝ නිතර කතා කරනකොට. ඔව් ඇත්තකින් ඔව් සත්තකින්ම කියන්නේ. Yes of course. දැන් ඒවා පොඩි දේවල්. හැමෝටම ඕනම කෙනෙකුට පන්තියේ මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Use them in your class. right? පන්තියේදී මේ වගේ කියන්න. මේ වගේ පොඩි දේවල් කියලා පටන් ගන්න. පුංචි පුංචි කැලේ yes, no, thank you, yes, of course, no, thanks. පුංචි දේවල් වලින් start කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපි මේ ඩයලොග්ස් වලින් ගන්න කැලි ඩිංග ඩිංග දාන්න. ඉබේම සතියක් දෙකක් මාසයක් දෙකක් යනකොට ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි එකතු වෙනවා. මොකද තමන් යූස් කරන එක විතරක් නෙමෙයි අනිත් අය කියන ඒවත් ඇහෙනවනේ. ඒවත් අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන්. Right? Next one. Shall we meditate for a while and see how it works? Really? Really? අන්න මේකත් ඕනේ නේද? Really? ඇත්තටම. It would be much wonderful. Really? Right. So catch these things. Try to write many more utterances similar to those things that I highlighted. මම දැන් මෙතන පෙන්නපු ඒ වගේ තව ඒවා ලියන්න. So if possible, write them and put it on the notice board or display in your class. Notice board එකේ නැත්තම් පන්තියේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න. ඒක සතියක් විතර තියන්න ආරනේ. ඒතකොට හැමදාම ඔක දකින්නකොට ගොඩාක් දේවල් අපිට මතකේ රැඳෙනවා. ඊළඟ සතියේදී ඊළඟ පාඩමේ ටික දාන්න. Likewise, without your knowledge, all the language limited to this textbook. Textbook එකේ තියෙන ඔක්කොම ඉබේම අපේ ඔළුවට එනවා. අපි පැත්තක ඉඳගෙන පාඩම් කරලම නෙමෙයි. අපි නිතර දකිනවා, නිතර ඇහෙනවා. ඒව බලාගෙන හරි කියනවා පන්තියේදී. දැන් අපි හිතමු අපිට මෙන්න yes of course කියන එක අමතක වුණා කියලා ටක් ගාලා වන්තිය වටපිට බැලුවම කොහේ හරි කොලයක තියෙනවා. කවුරු හරි ලියලා. ඒක බලාගෙන කියන්න. එහෙම දෙපාරක් තුන් පාරක් කියනකොට මතක හිටිනවා. Right? So that's how you collect the important language. වැදගත් language ඒ කොටස් අපිට ඔළුවට ගන්න ලේසි ක්‍රමයක් ඔය මං කිව්වේ. Okay. Then please do that. Then do
present this in front of the class පන්ති ඉස්සරහා මේක dialogue එක කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ මේවා උපයෝගී කරගෙන අලුත් dialogue එකක් ලියන්න. Write a new dialogue for a new situation. Now this is they are talking about meditation. No? දැන් මෙතන meditation ගැන කතා කරන්නේ. Now you can write another similar dialogue. අලුත් මේ වගේම dialogue එකක් ලියන්න පුළුවන්. වෙනත් මාතෘකාවක් ගැන හාමුදුරු කෙනෙක් සා තවත් පිරිසක් එක්ක කතා කරන මේ වගේ පුංචි සාකච්ඡාවක්. පොඩි දෙබසක් ලියන්න. Then practice that. Then show it to your teacher and get it corrected. ලියලා ටීචර් පෙන්නලා අඩුපාඩු හදාගෙන ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒකත් පන්ති ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නැත්නම් උදේ රැස්වීමේදී ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කරන්න. You have to do a lot of things. Don't limit only to the things that you read in the textbook. Textbook එකේ මේ කියවන ටිකට විතරක් සීමා වෙන්න එපා. මේවා විවිධ විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Right? Then you will learn faster. ඒතකොට ඉක්මනට වේගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වань. Okay. Right. Now let's move on to the next activity. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ activity. Activity 2 pair work. ඔන්න pair 2. දෙන්න එකතු වෙලා කරන්න තියෙන වැඩක්. Pronounce these words. Pronounce උච්චාරණය කරන්න මෙන්න මේ වචන. Which are underlined in the dialogue. Dialogue එකේ සමහර වචන underline කරලා තිබුණ මතකනේ? අන්න ඒ වචන ටිකයි මේ අරන් තියෙන්නේ. Pay attention to the initial 2 letters of each word. What are the words here? Start, skill, speak. So pay attention, අවධානය යොමු කරන්නලු to the initial කියන්නේ start, ආරම්භක. 2 letters, ආරම්භක 2 letters කියන්නේ අකුරු දෙක. මෙන්න මේ. Initial 2 letters of each word. මේ එක් වචනේ මුල අකුරු දෙකට අවධානය යොමු කරන්න. What do you see? කියවලා බලන්න. මොකක්ද හිතෙන්නේ? First word start, second skill, third speak. What do you feel? What do you think? මොකක්ද හිතෙන්නේ? මොකක්ද දැනෙන්නේ ඒවා කියනකොට? මෙන්න මෙහෙම බලන්න. Copy this table into your writing book. Together with your partner, write down words that are pronounced in the same way in each column. Right? Now when you read them, බලන්න මුල අකුරු. Start, skill, speak. මේක මෙන්න මෙහෙම ප්‍රොනවුන්ස් කරොත් එහෙම යන්නින් ප්‍රොනවුන්ස් කරා නම් එහෙම ස්ටාර්ට් කළා වැරදි. Right? That is wrong. Start කිව්වනම් wrong. Skill wrong. Speak wrong. මේක S අකුර තිබුණාට ගොඩක් අයට ඔය pronunciation ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. Stand කියනවා. Skill wrong. Remember, please do not start with E. E වලින් පටන් ගන්න එපා. මේක පටන් ගන්න ඕනේ හල්සයන්නින්. Start, skill. කියාගෙන ඉන්න ඕනේ. Skill, speak, speak. E කියන්න එපා. Right? Then copy this table. දැන් ඊළඟට මෙන්න මේ table එක තියෙනවා මෙන්න මේක. මේ table එක copy කරගෙන මොකද කරන්න කියන්නේ? Into your writing book ලියන පොතේ copy කරලා together with your partner යාළුවත් එක්ක එකතු වෙලා write down words that are pronounced in the same way in each column. මෙන්න මේ විදියට ඒ කියන්නේ මේ විදියට first one speak SP වලින් පටන් ගන්න වචන. Start ST වලින් පටන් ගන්න වචන. Sweep SW. Snack SN. ඒ වචන මේ කොලම්ස් වල ලියන්නලු. යාළුවත් එක්ක කොහොමද බලමු අපි කියවලා බලමු. Now these are the words given. Can you read it? Okay. First one, sparrow, swiftly, stars, straw, snow,
sport, swallow. හයියෙන් කියන්න මං කිව්වට පස්සේ. swim, stream, spout, steady, snake, stir, sweet, stand, snag. Right, now we'll try to put them into the right column. අපි බලමු මේ ටික මේ නිවැරදි column එකකට දාන්න. First one, sparrow. SP වලින් පටන් ගන්න. Then it comes to this one. Sparrow, SP. Swiftly, SW. Sweep වගේ. Swiftly. Then stars, ST. This one. Stars. Next one. Straw, ST. Once again the same. එකටම එන්නේ. Straw. Next, snow, SN. This one. Snack කියන්න ඕනේ. Snack, snow. Next one, sport, SP. This one. Sport. Swallow, SW. This one. Swallow. Swim, this one. Swim. Stream, ST. Stream. Spout, SP. මෙතන. Spout. Steady, ST comes here. Steady. Snake, SN. Make it snack කියන්න වගේ. Snake. Snake. Then stir, ST. This one. Stir. Sweet. This one. Sweep. Sweet. Sweet. Stand, ST. Stand. Then snag, SN. This one is snag. මේ වගේ තව තියෙනවද බලන්න වචන. තව ඕන තරම් තියෙනවා. And try to pronounce. බලන්න මේවා කියවනකොට යන්නින් නැතුව හල් සයන්නින් පටන් ගන්න ඕනේ. අපි කියවලා බලමු. Read after me. බලන්න කියන්න. Speak, sparrow, sport, spout. Start, stars, straw, stream, steady, stir, stand. Swiftly, swallow, swim, sweet, snack, snow, snake, snag. Right. When you finish reading මේ ටික දැන් කියවලා ඉවරනකොට නම් සමහරට ඊ શબ્ද වෙන පටන් ගත්තත් දැන් මේ වෙනකොට නැතිලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ආයෙ කියලා පුරුදු වෙන්න. නැත්තම් මේ වැරද්ද ගොඩක් වෙනවා. Stand, school, right? So don't do that mistake. Now complete activity 1 in workbook unit 4. අපි ඒක workbook activities මං වෙනම කරනවා. ඒ ටික now you do it.
ඉස්සෙල්ලා දැන් කරලා තියන්න. Then you can watch my video later and see your mistakes and get it corrected. පසුව එතකොට ඒ ටික බලලා දැන් මේ ටික කරන්න. ඊට පස්සේ මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඒව සාකච්ඡා කරනම් එතකොට ඔබේ මොනවා හරි වැරදි තියෙනවා නම් හදා ගන්නත් පුළුවන්. Right. I hope that you understood it clearly. Right. Then find more words like this. මේ වගේ වචන තව හොයාගන්න. Pronunciation practice කරන්න. So this is only one place. Then initial two consonant sounds. Consonant අකුරු දෙකක් ළඟ ළඟ ඇවිල්ලා. මේ බලන්නේ SP S අකුරත් P අකුරත් දෙකම consonant vowel නෑ. අන්න එතනයි ඔය වගේ තැන් තමයි ළමයින්ට වරදින්නේ pronunciation වලදී. Practice them, right? Okay, let's go to the next question. Next activity. Activity 3, reading. Very important one. There is a text and the picture. මෙහෙම තිබුණාම පින්තූරය දිහා හොඳට බලන්න. මේකෙන් අපිට ගොඩක් උදව් වෙනවා මේක තේරුම් ගන්න. What can you see in the picture? පින්තූරේ මොනවද තියෙන්නේ? බලන්න හොඳට. Study well. There are some people, children, and there's a board here. Dansala. Dansalak කියනන්නේ නේද? මේ ඇතුලේ there are some 3 children. There's another boy and there's a dog even. ගොඩාක් පොලිමේ ඉන්නවා නේද? මේ වගේ දර්ශන අපේ රටේ බහුලයි. කොයි මාසවලද? වෙසක්, පොසොන්, ඇසළ මාසවල නේද විශේෂයෙන්ම. හරි. එහෙනම් දැන් අපිට මේ පින්තූරේ බැලුවාම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එහෙනම් මේකේ කියවෙනවා ඇත්තේ මේ වගේ එකක් ගැන. දන්සල් ගැන හිම නේද? very good. අපි කියවල බලමු එහෙනම් නේද? Okay. First read with me. මාත් එක්ක එහෙනම් හයියෙන් කියවන්න ඉස්සෙල්ලා එකපාරක්. Right, read with me මාත් එක්කම. The alms giving stalls, Dansala, is a famous practice of Buddhists in Vesak, Poson and Asala seasons. An alms giving stall provides a massive social service during these seasons. The history of a typical alms-giving stall dates back to the era of the Buddha. The king and other upper-class leaders offered alms for the poor people during those times. Today, the situation is regarding alms-giving stalls has been changed. They are open to every person in society. Today, we see many young people participate in organizing alms-giving stalls. Different food items are served to people in alms-giving stalls, such as rice, noodles, biscuits, iced coffee, cool drinks, etc. Alms-giving stall is an ideal place to promote harmony and quality among people of different walks in society. Right. So that is the paragraph. I hope with that you could get the correct pronunciation of all the new words you have. දැන් මේකේ අලුත් වචන එහෙම තියෙනවා. ඒක කොහොමද උච්චාරණය කරන්න කියන එක මම හිතන්නේ ඉතින් අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා නේද? Now let's look at the meaning. අපි බලමු මේකේ තේරුම. Alms giving stall. වරහන් ආසේ තියෙනවා දන්සල. එහෙනම් දන්සලට කියන ඔන්න ඉංග්‍රීසි වචනේ මොකද්ද? Alms giving stall. Alms කියන්නේ දාණයනේ.
give කියන්නේ දෙනවා. stall කියන්නේ පොඩි stall මැස්ස ඒ වගේ මඩුව කියන්න වගේ තේරෙනවා. alms giving stall ඒක කියන්නේ දන්සල. is a famous practice ප්‍රසිද්ධ practice එකක්ලු of Buddhist බෞද්ධයන්ගේ ප්‍රසිද්ධ ක්‍රියාවක්. මොනවද? in Vesak Poson and Asala season. මෙන්න මේ කාලවලදී වෙසක් පොසොන් ඇසල විශේෂයෙන්ම දන්සල කියන්නේ හරිම ප්‍රසිද්ධ දෙයක් එක් ලංකාවේ බෞද්ධයන්ගේ. an alms giving stall එකේදී නැත්නම් දන්සලේදී provides කියන්නේ give දෙනවා a massive social service. Massive means huge, big, විශාල කියන එකයි. විශාල social සමාජ service සේවයක්. විශාල සමාජ සේවයක් කරනවලු මේකෙන් during this season. මෙන්න මේ season වලදී මේ කාලවලදී වෙසක් පොසොන් ඇසල කාලේ ලොකු සමාජ සේවයක් කරනවා. The history of a typical alms giving stall. History ඉතිහාසය of a typical alms giving stall නියම දන්සලක ඉතිහාසය dates back to the era of the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලය දක්වා dates back කියන්නේ දිව යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඊයේ පෙරේදා අවුරුද්දක් දෙකකින් නෙමෙයි. ඈත අතීතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ සිටන් එන එකක් තමයි මේ දන්සල කියන එක. The king and other upper class leaders, the king රජු සහ upper class leaders ඉහළ පැලැන්තිය නායකයන් leaders offered alms. Offered means gave. දුන්නා පූජා කරා, right? දුන්නා alms දානය for the poor people දුප්පත් මිනිසුන්ට during those times ඒ කාලේ. එතකොට ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඉස්සර දන්සල් දීලා තියෙන. එතකොට upper class ඉහළ පැලැන්තියේ ඒ ලොකු අය දුප්පත් අයට තමයි මේ වගේ කාලෙකදී දානි දීලා තියෙන්නේ. මොන හරි නොමිලේ දෙනවා, දන්සල් දෙනවා. Today the situation regarding alms giving stalls. Situation තත්වය regarding alms giving stalls දන්සල් පිළිබඳ තත්වය has been changed. වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොකක්ද වෙනස? They are open to every person in society. They are open. ඒවා විවෘතයි ඕන every person in society. සමාජයේ ඕනම පුද්ගලයෙකුට. ඒතර ඉස්සර නම් ලොකු ඉහළ පැලැන්ති කට්ටිය දුප්පත් අයට. ඒතර දුප්පත් අය තමයි ගින් කන්නේ වෙන්නේ. දැන් එහෙම නෙමෙයි. Anybody can go. Anybody can give, anybody can go. ඕන කෙනෙකුට දන්සල් දෙන්නත් පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට දන්සලකින් ගිහිලා කන්නත් පුළුවන්. දැන් සමාජයේ එහෙම නේද? සල්ලි තියනවද? පොහොසත්ද දුප්පත්ද? එහෙම නැහැ. වාහන වලින් ගිහිල්ලා නවත්තලා දන්සලෙන් කාලා එනවා නේද? That is open to everybody. විවෘතයි හැමෝටම. Today we see many young people. අපි අද දකිනවා many young people ගොඩාක් තරුණ මිනිස්සු participate in organizing alms giving stall. Participate සහභාගී වෙනවා. මොනවාද? Organizing alms සංවිධානය කරන alms giving stall. ඒ කියන්නේ දන්සල් සංවිධානය කරන ගොඩක් තරුණ පිරිස් තමයි දැන් පෙරමුණ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්නේ නේද? alms giving stalls. Different food items are served to people in alms giving stalls. Different food items, විවිධ ආහාර වර්ග. Different food items are served බෙදනවා to people in alms giving stall. මේ දන්සල් වලදී මිනිසුන්ට බෙදනවා. විවිධ ආහාර වර්ග බෙදනවා. Such as ඔන්න ඒක මතක තියාගන්න. Such as කියන්නේ වැනි. මොනවා වැනිද? rice, noodles, biscuits, iced coffee, cool drinks, etc.
අන්න ඒ වගේ ආහාර දන්සල් වල නොමිලේ දෙනවා. Alms giving stall is an ideal place. Alms giving stall කියන්නේ ideal place, නියම ස්ථානයක් to promote harmony. Harmony, අවිහිංසාව promote කරන්න, වැඩි දියුණු කරන්න, and equality among people. මිනිස්සු අතර සමානත්වය ගොඩනගන්න හොඳ අවස්ථාවක් මේ දන්සල කියන එක. People of different walks in society. සමාජයේ විවිධ තරාතිරමේ පුද්ගලයන් අතර සමානත්වයක්, හොඳ සහයෝගයක්, එකට වැඩ කිරීමක් ඇති කරන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක් තමයි මේ ආම්ස් ගිවිං ස්ටෝල් නැත්තම් දන්සල. එතනදී අපි විවිධ තරාතිරමේ පුද්ගලයෝ එකට එකතු වෙලා ඒව කරන්නේ නේද? ඇති හැකි අය මුදලින් පරිත්‍යාග කරනවා, අනිත් අය ශ්‍රමයෙන් ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ දේ කරන්නේ නේද? ඒකේ භුක්ති විඳින්නේ ඒ වගේ හැම පුද්ගලයෙක්ම. සියලුම මට්ටම් වල මිනිස්සු ඒ දන්සල් වලින් කනවා. ඒවට යනවා. Right. That's a good thing. That is something that we can see in our country. අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම දකින්න පුළුවන් ලස්සන දෙයක් තමයි මේක. Especially during වෙසක්, පොසොන් and ඇසළ. මෙන්න මේ මාසවල මේ පොය දිනයට. Right. Now I hope that you understood the story and remember the new words. මේකේ තියෙන අලුත් වචන, ඒව pronunciation, right? ඒක මේවේ තියෙන sentence patterns ඒවත් අල්ලගන්න මේකම. Then fill the grid. මේ grid එක මෙන්න මේ table එක fill කරන්න, හිස්තැන් පුරවන්න with the information given in the above paragraph. ඡේදයේ තියෙන information තොරතුරු වලින් මෙන්න මේ table එක grid එක fill කරන්න. අපි බලමු මොකක්ද පළවෙනි තියෙන්නේ. Seasons for organizing alms giving stalls. Alms giving stalls නැත්නම් දන්සල් organize කරන season එක. කාලේ මොනවද? හරිම ලේසි එක නේද? අපිට බලන්න දෙයක් නැහැ, මතකයි මේ තියෙන්නේ. I'll show you මොනවද? Buddhist in Vesak, Poson and Asala seasons. In Vesak, Poson and Asala seasons. Seasons for organizing alms giving stalls. Yes. Vesak, Poson and Asala. Vesak, Poson and Asala. Or Asala seasons, if you want, you can write that also. Asala season කියලා ලියන්න පුළුවන් ඕන, right? Come on now. Seasons. Next one, the history of alms giving stalls. Alms giving stalls නැත්නම් දන්සල් වල history, ඉතිහාසය. මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා. The history of a typical alms giving stall dates back to the era of Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ දක්වා යනවා. ඒක ඉතිහාසය කොහොමද එතකොට? The king and other upper class leaders offered alms for the poor people during those time. तो අතීතයේ එතකොට දීලා තියෙන්නේ upper class people සහ රජු poor අයට දීලා තියෙන්නේ. මෙතන එතකොට the history of alms giving stalls. ඉතිහාසය කොහොමද? Then you can write that one. ඉතිහාසය කොහොමද? The king and the upper class people රජු සහ ඉහළ පැලැන්ති අය දුප්පත් අයට දුන්නා කියන එක ලියන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන ලියන present situation වර්තමාන තත්ත්වය මේකේ. ඊළඟට food items served at alms giving stall. Alms giving stall එකේදී දෙන ආහාර වර්ග එකක් තියෙනවා, අපි බලමු. In the past, alms giving stalls were organized for ඉස්සර alms giving stall සංවිධානය කරේ කාටද? Poor people නේද? අපි බලමු. Right. බලමු මේක අපි ලියලා. The history of alms giving stalls. The king
and other upper class leaders offered alms for the poor people. During those times, the king and other upper class leaders offered alms for the poor people. Let's write that part. The king and other upper class leaders, king and other upper class leaders offered alms. Upper class leaders offered alms for the poor people. Offered alms for the poor people. In the past, that is in the history, atite. Present situation, then now it is different. Today, the situation regarding alms giving stall has been changed. Then වෙනස් වෙලා. They are open to every person in society. ඒක හැම පුද්ගලයාටම විවෘතයි. Upper class king එහෙම කියලා නැහැ. They are open to every person in society. Then open to every person in society. Next one, food items served at alms giving stalls. Alms giving නැත්නම් දන්සලේදී බෙදන කෑම වර්ග මොනවද? මේ තියෙන්නේ such as rice, noodles, biscuit, iced coffee, cool drinks, etc. අපිට ඒ ටික ලියන්න පුළුවන්. Rice, noodles, biscuits, rice, noodles, biscuits, iced coffee, cool drinks. Cool drinks, etc. යනාදිය කියන්නේ etc. etc. Rice, noodles, biscuits, iced coffee, cool drinks, etc. In the past, alms giving stalls were organized for අතීතයේ මේක කාටද හැදුවේ? The upper class, the king and other upper class leaders offered alms for the poor people. ඉස්සර එතකොට මෙන්න මේගොල්ලන්ට තමයි දන්සල් හැදුවේ. දැන් එහෙම නෙමෙයි නේද? So in the past, alms giving stalls were organized for the poor people. For the poor people. Right, now let's see the answers once again. Right, seasons for organizing alms giving stalls.
Vesak, Poson and Asala. The history of alms giving stalls, දන්සල් වල ඉතිහාසය, the king and other upper class leaders offered alms for the poor people. ඉස්සර නම් ඊට රජු සහ ඒගොල්ලෝ තමයි දුන්නේ දුප්පත් අයට. Present situation, වර්තමානයේ open to every person in society. සමාජයේ හැමෝටම විවෘතයි. Food items served at alms giving stalls. දන්සල් වල දෙන්නේ මොනවද? Rice, noodles, biscuits, ice coffee, cool drinks, තව ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අලුත් ඒවා නේද? මඤ්ඤොක්කා, රොටි, ඒ වගේ දන්සල් තියෙනවා නේද? කොස් දන්සල් තියෙනවා. විවිධ. Now different dansals are there now. And strange things are ලස්සන අමුතු දේවල් දන්සල් මම දැක්කා. පසුගිය කාලේ කොණ්ඩේ කපන දන්සලකුත්. නොමිලේ කොණ්ඩේ කපනවා. Nice things, new things. That's also a service to the society. සමාජයට කරන සේවයක්. නොමිලේ. In the past, alms giving stalls were organized for අතීතයේ දන්සල් සංවිධානය කරේ for the poor people. දුප්පත් මිනිසාට. දැන් එහෙම නෙමෙයි. Open to everybody. Anybody can come and enjoy, eat. Okay, that's a good thing. Look at the next activity. Mark true T or false F. T hari F hari දාන්න තියෙන්නේ. You can buy what you want in alms giving stalls. ඔබට buy කියන්නේ මිලදී ගන්න පුළුවන්ලු what you want. ඔබට ඕනි දේ අවශ්‍ය දෙයක් in alms giving stalls. alms giving stall නැත්නම් දන්සලින් ඔබට කැමති දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්ලු. Is it true or false? False නේ. කි මිලදී ගන්න නැහැනේ, සල්ලි දෙන්නේ නැහැ නොමිලේ. එහෙනම් මේක false. F දාමු අපි. F false. වැරදි. It provides එකෙන් සපයනවා a social service. සමාජ සේවයක් during religious festival seasons. ආගමික උත්සව අවස්ථාවල. True or false? True. වෙසක් පොසොන් ඒ වගේ ඒක ඇත්ත. Then we can put T. Next one. During the time of kings. රජුගේ කාලේ. There were alms giving stalls. දන්සල් තිබුණා. ඇත්ත නේද? තිබුණා ඉස්සරහට. Yes, true. T. Next one. Alms giving stalls are only for poor people even at present. Alms giving stalls, ඒ කියන්නේ දන්සල්, are only for poor people. දුප්පත් අයට විතරයි. Even at present. දැනුත් දන්සල් තියෙන දුප්පත් අයට විතරයිලු. That's wrong, no? දැන් හැමෝටම විවෘතයි. That is false. Next one. Different kinds of meals. විවිධ වර්ගයේ කෑම, ආහාර are served in alms giving stalls. දන්සල් වල විවිධ වර්ගයේ කෑම දෙනවලු. That's true. Very easy, no? මෙන්න මේ වගේ පුංචි ප්‍රශ්න අහන විභාගෙ දෙන්නේ වගේ ඒවා. පොඩි ඡේදයක් දීලා යගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් true false ලියන්න නේද? So practice them. Let's go to the next activity. Activity 5. Read the text again and write 3 changes in practices found in modern alms giving stalls. Text එක කියවලා නැවතත් write 3 changes. වෙනස්කම් 3ක් ලියන්නලු in practices found in modern alms giving stalls. අලුත් alms giving stall වල වෙනස්කම් 3ක්. Shall you write? What are the 3 changes? What are the 3? Now from this part you can find it. Making හොයාගන්න පුළුවන් මොනවාද?
Today the situation regarding alms giving stalls has been changed to Venezuela. Venezuela. They are open to every person in society. So then we can write that one as one change. They are open to every person in society. Right. They are open to every person in society. They are open to every person in society. That's one change. What are the other? Today we see many young people participate in organizing alms giving stall. Many young people ගොඩක් තරුණ කොටස් මේකට සහභාගී වෙනවා නේද? ඊළඟට different items, food items are served. අන්න ඒක තවත් එකක් නේ. විවිධ කෑම වර්ග බෙදනවා. එක ජාතියක් කියලා නෑ. Then we'll write. So then we can say many young people participate in organizing alms giving stall. Many young people participate in. Many young people participate many young people participate in. තරුණ කොටස් සහභාගී වෙනවා ගොඩක්. Next one, you can say different food items are served. විවිධ ආහාර වර්ග බෙදා දෙනවා. Different food items are served. Items are served. විවිධ ආහාර වර්ග. So like these things. Now changes, right? What is the first one? They are open to every person in society. Many young people participate in. Participate in dansal. This is also enough, right? Different food items are served with the ahar varg vedadena. So then with that, now it is a nice paragraph, nice activity, and with that you could understand a lot of things. You learned a lot of new words, alut wachana neda godak dewala api igena gatta. So these things also will help you to develop your language skill and reading and understanding and answering some questions. නේද? යමක් කියවලා තේරුම් අරගෙන අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. So then if you want to make a speech, you can take this. ඔන්න දන්සල් ගැන පුංචි කතාවක් කරන්න පන්ති ඉස්සරහට ගිහලා මේක උදාහරණයකට ගන්න පුළුවන්, right? So මේක එතකොට මේ reading වලට විතරක් නෙමෙයි, use it for different other things. For speaking, for writing. And now you can write a small paragraph about dansal. Dansal ගැන තමන් තනියම ඡේදයක් ලියන්න බලන්න. ඒ වගේ උත්සාහ කරන්න. Okay then. With that we learned a lot of things. අපි මේකේ නම් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. I think that you will practice all these things as I said. මම මේ කිව්ව විදිහට මේවා කතා කරන්න, ඒ වගේ දේ practice කරයි කියලා මම
බලාපොරොත්තු වෙනවා. There are many more things to discuss in this unit. මේ unit එකේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. I'll discuss them in my next video. මං ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ ටික සාකච්ඡා කරන්නම්. Until then, please practice them several times. කීප වතාවක් මේවා practice කරන්න. මතක තියාගන්න. අලුත් වචන, ඒවා spelling, pronunciation, the use, ඒවා පාවිච්චි කරන විදිය ගොඩක් දේවල් මේවෙන් අල්ල ගන්නවා, right? So when you go to the next activity, that knowledge will help you to do them well. ඊළඟ ටික හොඳට කරන්න මේ ටික මේ දැනුම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එහෙනම් practice them. Let's meet with the next lesson in my next video. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම් වෙනකන් සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.